What's something that you take from Egypt and give to Poland? Rozmawiałem o historii, o polityce, ja tak wow. So I think that Poland needs to have more of that. Zmieniłam się w pewnym sensie. This is something like in Spain we are not doing. What would you move from Canada to Poland? If you could take one thing from Poland to Germany, what would that be? Z Polski do Kolumbii, o Jezu. Czy zmieniłbym coś w Polsce? Nie. Uwielbiam to miejsce takim, jakie jest. Ale bądźmy szczerzy, nie ma kraju idealnych. Dlatego dziś zadaliśmy naszym rozmówcom czysto hipotetyczne pytanie. Jaka jest jedna rzecz, którą przynieśliby z Polski do swoich krajów i ze swoich krajów do Polski? Ale zanim jednak usłyszycie tę historię, jest jedna rzecz, którą ja chciałbym zabrać od was dla kanału Aliens in Poland. Waszą subskrypcję. Zaczynamy. Cześć, czy możesz się przedstawić? Cześć, nazywam się Dominika Żółkowska i mieszkam w Kolumbii od 7 lat. My name is Nicole. I'm half Polish, half American. When I was 21, I moved to Egypt to live with my husband. I had my daughter over there. Her name is Aliyah and she's 5 now. Nazywam się Roman Maksimow, pochodzę z Mołdawii, z Naddniestrza. I'm Jess, I'm from Indonesia. I've been living in Poland for 3.5 years. My name is Jillian Walczak, Jillian Walczak here. I am Canadian, Trinidadian Polish roots, and I've been living in Poland for 1.5 years. My name is Mark. I'm from Germany. I'm living since 7 years in Gdansk. Cześć, jestem Nadia, mam 38 lat, pochodzę z Beninu i mieszkam w Polsce od 14 ponad lat. My name is Carlos, I'm from Spain, I am living in Poland for 9 years. What's something that you take from Egypt and give to Poland? From Egypt, I would take the way Egyptian people love kids and take care of kids. Everywhere you go, you don't feel like your child is bothering anyone. So for me as a mom, it makes life so much easier, and I feel like kids, they can just be kids and not be worried. For example, if I go with Aliyah to a restaurant and she will have meltdown, she will be crying and shouting and screaming, nobody will give me side eye or look bad at me or like say, can you make this child quiet? They will approach me and maybe try to help me make her calm down, smile to her, play with her. And it's not because she's bothering them. Like, since she was born, never I felt in Egypt like Aliyah, she's bothering anyone. Me too, sometimes I'm annoyed with shouting baby, but I would never say, can you make this child? And I had situations like this when someone say, why is your child being so loud or something like this? And it's not nice, it's just a child. Sometimes I cannot do nothing about this, you know? So it's better to help the mother than just to shame her or give her more stress. Like, I'm already stressed that she's shouting, I don't need more. Jeśli miałabyś przynieść jedną rzecz z Kolumbii do Polski, To bym przyniosła ten luz Kolumbijczyków tutaj. To, że oni po prostu są wyluzowani, nie stresują się, to bym przyniosła. Z Mołdawii do Polski. My na przykład w Mołdawii mniej rozmawiamy o polityce. Na pewno. Tutaj mnie zaskoczyło, jak nawet na imprezy przychodzisz, na jakieś tam domówki i ludzie w wieku 30 lat rozmawiają o historii, o polityce. Ja tak wow, może po prostu pożartujmy o czymś, wyluzujmy się, nie? Ale Roman, dobra, i jak jeszcze się dowiadułem, że jestem obcokrajowcą, to zaczynałem mi po prostu jakiś taki historyczny, wiesz co tu było w Polsce kiedyś, ja tak wow. No, my mniej w ogóle się przyjmujemy tym, jakoś mniej o tym rozmawiamy, więcej żartujemy, bym powiedział. ja przyłączam się do tego, bo u nas nawet Boże Narodzenie kończy się właśnie dyskusjami, kłótniami na temat polityki, także zgadzam się, to jest po prostu nieodłączny element rzeczywistości w Polsce. One thing that I learned my whole life living in Indonesia is that the tolerance of difference. Because Indonesia is quite a diverse country. I have many friends from different religions, ethnicity, colors of skins, everything. So I learned to tolerate differences in my own country. So I think that Poland needs to have more of that. And what's one thing that you take from Germany and give to Poland? Punctuality. If you have an appointment and you confirm a time twice, be on time. Or 10 minutes early? Or 10 minutes early, yeah, then you can just walk around. Like, for example, right now we're in a beautiful park. So if you're 10 minutes early, just walk around. But don't be late. And like the pub culture. Yeah, the varieties of beers when you go to a pub. Here you have very often it's like IPA, APA and stuff like this. And in Germany, even you have like Pils and Lager, different varieties and maybe that. So it's like going out in pubs is more convenient here. And the social structure that comes along with the pubs. Yeah,
as well. Ciepłość w relacji. Bardziej, aby ludzie byli bardziej ciepły w stosunek do siebie. Nawet jeżeli to jest osoba, której nie znasz. Zauważyłam tutaj, i to nie jest koniecznie negatywne, bo z czasem tak sama się stałam, nie wiedząc, że się zmieniłam, ale moja siostra to zauważyła. Bo te small talki na przykład, jak ludzie się umawiają ze sobą za tydzień, za 2 tygodnie, coś tam, nie byłam przyzwyczajona. I nawet do dzisiaj mam problem z tymi small talkami. Kiedy jesteśmy w grupie, przeważnie nie rozmawiam dużo, czyli moja siostra zauważyła, że ja też już mniej mówię. Śmieszna historia. Kupiłam kubki, takie fajne. To są tematy, o których w ogóle nie rozmawialiśmy wcześniej. Więc rozmawiamy przez kamerę, jestem w kuchni, robię swoje życie i wiem, że kupiłam nowe kubki, pokażę ci. Ona patrzy na mnie. Zdziwiona. O to ci chodzi. Zauważyłam wtedy, bo to było komunikacja tak niesłowna, ale zrozumiałam, o to jej chodzi. I wtedy zauważyłam, że zmieniłam się w pewnym sensie. Bo też tak jak zauważyłam, to w Afryce bardzo ważna jest społeczność, prawda? Ludzie żyją blisko siebie, te relacje są bardzo ważne. The customer service. For example, when you go to some shops, some supermarkets in Spain, everyone is smiling. They look happy. And also you feel comfortable in this shop. You feel comfortable in this supermarket. Here in Poland, I found many times, and I'm talking that I'm living here in 9 years, so it's not just only a few cases. The customer service in Spain is much better. So this is one thing that I will take from Spain to Poland. It's important to treat clients in very good way, yes, because at the end you want that those clients, the same clients, will come back to your place to buy your products, yes. Makes sense. Maybe Poland has a lot of money. They don't need it. Yes, I know. Maybe this is the reason. But I heard sometimes some people, they say they don't pay me for a smile. They pay me to offer you a coffee or Coke or food or something, but they don't pay me for a smile. So what do you want? Okay, just this is what you have, and just go. What would you move from Canada to Poland? Tim Hortons. I don't know if you've heard this before. Yeah, it's my favorite cafe. I mean, I had it in Dubai because they also have, they have the shops in Dubai, and it's my favorite coffee, I have to admit. I am so jealous. I could go for a double right now. Good old Boston cream or apple fritter. Żabka has nothing on Tim Hortons. I am ready to fight about this. Having a couple Timmies here, that would be nice. We have enough Polish people in Canada. We could, integrate this connection. What's one thing that you take from Poland and give to Egypt? I think it will be the schooling system or education system, because in Poland we have good school and it's for free, and in Egypt public schools are not so good, and there is people in the school and they don't know how to read or write, and the private schools are very expensive and not everyone can afford them, so this is the one thing I would take for sure. Z Polski do Kolumbii, o Jezu, biurokrację, w sumie jej brak. W porównaniu z tym, co się dzieje w Kolumbii, to Polska jest normalnie rajem, więc to bym przyniosła. No a tak się u nas narzeka na urzędy. Tak, w ogóle ja jak zaczęłam mieszkać w Kolumbii, to ja mówię, Boże, na co wy narzekacie? Prawie wszystko można ogarnąć online w Polsce. Nie ma praktycznie żadnych kolejek. W urzędach też, jak zakładałam firmę te kilka lat temu, to ja byłam zdziwiona, jakie panie w urzędzie są miłe. A zawsze się tego bałam. Więc tak. Zdarzają się ciężkie przypadki, ale często te osoby w urzędach wcale nie są takie złe, jak się o nich mówi. Dokładnie. No, ludzie tam by marzyli nawet o tych zarobkach tutaj. Zarobki, oczywiście transport publiczny nie wygląda dobrze. U nas są takie autobusiki, bardzo dużo tłumy po prostu, babcie się przypychają cały czas. No tam ten koniec Europy Północnej, początek Bałkan. Taki więcej szumu. No, ale nie do końca południe, nie do końca północ, więc wszyscy się przypychają, szybko jakoś się spieszą w tych autobusach, nie wiem, trochę też luzu. What is one thing you would take from Poland and give it to Indonesia? Being real, inside and outside. With Indonesian people, they really love to cover what they feel. So if they don't feel good, they just cover it with a smile. But with Polish people, it's like feeling like so real, like you don't need to hide it. If you could take one thing from Poland to Germany, what would that be? Can I take 2 things? Sure. Okay, so the first thing I would take is fresh pierogi, because in Germany you can get pierogi, but they're always frozen. And if you reheat them, they're bad. And the second thing is that in Germany, if you go out and pay stuff, everything has to be paid with money. If you pay smaller amounts, everybody wants you to pay in straight cash. And here in Poland, you pay something for a zloty and you can pay by card. That's amazing. Please, Germany, pay more by card.
Take the blick maybe. Yeah, something like Blick. We don't have that. Once I was in Germany and we were like having a party with like 10 people. And we ordered drinks to take away and pizza, and everybody was like going into their wallet and getting out money, and like two people paid, and then everybody, like somebody gave it to person A, the different person gave something to person B. It was like a huge disorganized mess. And then here in Poland, one person is paying by card and everybody's blicking over the amount and it's done in 5 minutes. It's so convenient. So blick is definitely something that Poland should export to the entire world, I guess. Yeah. A powiedz nam, jaką jedną rzecz przeniosłabyś z Polski do Beninu? Patriotyzm. Zdecydowanie. Jak Polacy kochają swojego kraju, są tak dumni byciem Polacy, bym chciała to widzieć u ludzi z Beninu. Bo na przykład obok Nigeryjczycy też są tak dumni. When people go to the house and they take off shoes, yes? This is something like in Spain we are not doing. And here in Poland, I think that is a very good tradition. Right now, if someone enters to my house with some shoes, immediately I say, come on, take off. You cannot enter to my house with shoes. The fruit and veggie shop where I grew up is very suburban, very car-centric. Being able to get around as a pedestrian in Poland would be nice to like implement in Canada. I mean, we're trying, but it's harder. Things are a lot farther apart. Yeah, here actually you can survive without a car, like completely. Yeah, it's been weird not having one. Whenever I ride an Uber or if someone's driving me through the city, I'm like, whoa. Oh, I remember being like a car person. You see the city differently. Yeah. You're seeing it like at a faster pace. You're not seeing the details. Like I think the fast pacedness, it can get really overwhelming. So I think having that work-life balance, I would move to Canada too. No proszę, czyli okazuje się, że Niemcy zazdroszczą nam Blika, a Hiszpania ma lepszą obsługę klienta niż Polska. A jaka jest to jedna rzecz, którą wy zabraliście z Polski do innego kraju? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie Aliens in Poland.